আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। ATN বাংলা ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ার আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসি চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম এডুকেশন আওয়ারের এই ইম্পর্টেন্ট এপিসোড নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদের সাথে। কালকেই কিন্তু ক্রিসমাস ইভ এবং দিস ইজ দ্য ফেস্টিভ সিজন ইন দিস কান্ট্রি অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ফেস্টিভ সিজনে অনেক কিছুই হয়। This particular festival is very important for Christians around the world. So এর জন্য আমাদের টপিক নিয়ে এসেছি কথা বলার জন্য festive season. We will talk about festive season and also we will find the importance of celebrations, festivals, and how through festivals and celebrations we can integrate with each other within the community and to celebrate different festivals in harmonious way. তো আমরা কথা বলবো ফেস্টিভ্যালের বিষয় নিয়ে, ইম্পর্টেন্স নিয়ে, এবং বিশেষ করে এই দেশে স্কুলে, কলেজে, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি স্কুলে বিভিন্ন সময় দেখা যায় দিওয়ালি বলেন, ঈদ বলেন, বৈশাখী বলেন, ইস্টার বলেন, ক্রিসমাস বলেন, স্টুডেন্টরা সেলিব্রেট করে। ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার কারিকুলাম এজ ওয়েল, রিলিজিয়াস এডুকেশনের পার্ট, learning about religions. Because there are two things in RE, religious education, students need to learn in primary school: learning about religions and learning from religions. এই বিষয়টা আমাদের দরকার, তার জন্য আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে আজকে কিন্তু স্টুডেন্টস এবং আমাদের সাথে স্টুডেন্ট আছে যারা খ্রিস্টান, পাশাপাশি আমাদের অন্য ধর্মের একজন স্টুডেন্ট হিন্দু, he will also join as well. And also we will talk about two other people. They are well known in the community and they believe in Christianity. So আমরা এই ফেস্টিভ্যাল নিয়ে তাদের সাথে কথা বলবো। আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম প্রচারিত হচ্ছে ATN Bangla UK ওয়েবসাইট www.atnbanglauk.tv। আমরা we are on Facebook, আপনারা শেয়ার করবেন ফেসবুকে আমাদের প্রোগ্রাম, and also on YouTube. And also we are broadcasting on air through Sky Channel 779. So আমাদের আজকের টপিক ফেস্টিভ সিজন। পরিচিত হচ্ছে আমাদের দুইজন গেস্ট আমাদের সাথে আছেন। লিপি হালদার, who is a journalist, writer and media activist. Lipi, hello, good evening. Good evening, and thank you, Basit Chaudhary Bhai, for welcoming me and inviting me in this very special season, which is Christmas. আর আপনি সঠিকই বলেছেন, ক্রিসমাস আমাদের সৌহার্দ্য আরেকটিবার মনে করিয়ে দেয়। যেমন ঈদ, পুজো, সেগুলো অনুষ্ঠানগুলো আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের কমিউনিটি আছে, একে অন্যের সাথে আমাদের সৌহার্দ্য আরো বৃদ্ধি পাবে। Thank you, Lipi Haldar, and thank you for your time. I know you have been working throughout the whole day. After your professional work, now you are with us. So welcome to Education Hour. আমাদের সাথে আরেকজন আপা কষ্ট করে জয়েন করেছেন। Also she has been busy throughout the day. Celine Gomez, good evening. Good evening. কেমন আছেন? আমি আপনার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাই আর ধন্যবাদ জানাই আমাকে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য। Thank you very much আপা। এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। And finally we have two guests. They are joining, mom and daughter. তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি Juthika Costa, উনি একজন প্যারেন্ট and assistant school business manager and also finance officer, and at the same time her daughter is also will be joining with us, Julio Mary Jennifer Rosario. She is a year 10 pupil. Good evening. Good evening. আর সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা কেমন আছেন? আমরা ভালো আছি, আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদেরকে আপনি স্মরণ করে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন, এবং আমরা নিজেরা গর্বিত যে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং আপনার মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য এই শান্তিপূর্ণময় বড়দিনে। Thank you very much. Really appreciated for your time. I mean, did I pronounce your name correctly? Juthika Costa, is it correct? হ্যাঁ, আসলে কোস্টা না, কস্টা। Costa, sorry. My apology, Costa, yes. And also Julio Mary Jennifer Rosario.
So do I call you Julia? Yeah, Julio. Yeah. Okay, that's fine. And if I call you, yeah, Juthika Costa, that's fine. Thank you very much. Juthika. So আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ফেস্টিভ সিজন। আমি যদি লিপি হালদার, আমি তোমার কাছে আসি। এই যে ফেস্টিভ সিজন, এটা আমাদের জীবনে ফেস্টিভ্যালস এন্ড সেলিব্রেশন কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বলে তুমি মনে করো? I think actually it is vital. আমি অনেকবার ভেবেছি যে আসলে যদি একটি ধর্ম থাকতো পৃথিবীতে তাহলে কি হতো। তখন আমার বিশেষত এখানে এসে মনে হলো, যেমন আপনি দেখবেন যে 25 তারিখে ক্রিসমাসের দিন সবকিছু থমকে যায়, মানে কাজ করা লোক বা সবকিছু কাউকে পাওয়া যায় না। তো সবাই যদি এক ধর্মের হতো তাহলে কিন্তু সারা বিশ্বে একটি সংকট হতো। কিন্তু আমরা ধন্যবাদ দিই যে আমাদের মহান স্রষ্টাকে, যে আমাদের অনেকগুলো ফেস্টিভ, এক এক ধর্মের এক একটি ফেস্টিভ্যাল আছে। এবং যখন এই ফেস্টিভ্যাল গুলো আসে, তখন যেমন যখন ঈদ আসে তখন কিন্তু অন্য ধর্মের লোকের কাছে ঈদের শুভেচ্ছা বার্তা যায়, খাবার যায়, সকলে আনন্দে মেতে ওঠে। আমরা যে একঘেয়ে জীবন যাপন করি, ভেরি মাচ monotonous life we lead and very much robotic life we lead, we live very busy life। এবং এই বিজি লাইফের মধ্যে আমরা যখন এই ছুটিগুলো পাই, ঈদের সময় ঈদের একটি ছুটি পাই, পুজোর সময় পুজোর একটা সময় আমরা পাই, উদযাপনের নববর্ষের সময় পাই, আমরা ক্রিসমাসের সময় পাই, ইস্টারের সময় পাই। এই ফেস্টিভ্যাল গুলো যেগুলো করে আমাদেরকে কাছে এনে দেয়। মানে এই যে ধর্মের যে ভেদাভেদ, এগুলো ছেড়ে মানুষ সেই মনোটোনাস লাইফ থেকে, ব্যস্ত জীবন থেকে নিজের সময়টা বের করে আনন্দে মেতে ওঠে, একে অন্যের বাসায় খাবার বিতরণ করছে। আপনি জানেন যে ক্রিসমাসটা কতটা ভাইটাল এখানে, সারা মাস ব্যাপী তারা একসাথে বসে খাবে। এই যে একসাথে সকলে মিলে, বন্ধু বান্ধব মিলে খাওয়া, এই সুযোগ আসলে আমাদের যান্ত্রিক জীবনে খুব কম হয়। এই জন্য এই ফেস্টিভ্যাল গুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই ফেস্টিভ্যাল গুলো যখন আসে তখন মূলত আমরা সময় পাই যাতে আমরা সবাই পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন মিলে একসাথে খাবো, একসাথে নতুন জামা কাপড় পরবো, দরিদ্র যারা আছে তাদের কাছে আমরা দেব। এই সময়গুলো কিন্তু মনে করে দেয় যে দেয়ার ইজ পুয়ার এন্ড উই হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি টু শেয়ার ফুডস এন্ড ক্লথস উইথ দেম। এক্সেলেন্ট লিপি হালদার, তুমি এত সুন্দর করে বলেছো হাউ festivals and through celebrations the community sort of they get together and celebrate together, although religious aspect is different for different religions, but আমি আগেই বলেছি প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ানো হয় লার্নিং ফ্রম রিলিজিয়ন্স অ্যান্ড লার্নিং অ্যাবাউট রিলিজিয়ন্স। সো দুটো জিনিস আছে, একটা আছে প্রিচিং সাইড আর একটা আছে জানবো যে অন্যরা কীরকম সেলিব্রেট করে এবং কীরকম সেটা সম্বন্ধে সেটাকে ইম্পর্টেন্স দেয়। এই বিষয়টা আমাদের জানা খুবই দরকার এবং আমাদের সবাই যদি একে অপরকে চিনি তাহলে আমাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে সুবিধা হয়, অ্যান্ড থ্রু দিস উই ক্যান ইন্টিগ্রেট বেটার উইদিন দ্য কমিউনিটি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এখন আসি সেলিন গোমেজ আপনার কাছে। আপনি তো নিজে টিচ করেন, তাই না? আর ইউ এ টিচার? আমি সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে আছি। ইয়েস। আপনি কি একটু জোরে কথা বলুন, আমার মনে হয় আমার কানে কি প্রবলেম হচ্ছে কিনা, একটু প্লিজ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। ওকে, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি মনে করেন এইবারের যে সেলিব্রেশন, বিকজ আমরা আজকে বসে আছি ক্রিসমাস ইভের আগের দিনে, কালকে ক্রিসমাস ইভ, আপনার কাছে কিরকম লাগছে, কতটুকু ডিফারেন্স দেন লাস্ট ইয়ার? What happened last year going back and today, আপনার কাছে ডিফারেন্সটা কি মনে হচ্ছে? আমি আপনাকে একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি ভেরি কুইকলি। আজকের খবর হচ্ছে, সরি টু সে দিস, আই নো উই আর টকিং অ্যাবাউট ফেস্টিভ সিজনস, nearly 40,000 people they were affected due to COVID today, last 24 hours. About nearly 744, I think, people died within last 24 hours. So it's a sad story. New variant from South Africa arrived yesterday, and also we had a variant here in this country. So people are suffering due to COVID situation. Mentally we are very upset. However, because of festive season, we need to really talk about this, and also we need to find a moment of celebration যাতে আমরা একটু খুশি থাকতে পারি। তো কি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে গতবার এবং এইবারের যে বিষয়টা? না, পুরো ব্যাপারটাই তো উল্টে গেছে। মানে শুধুমাত্র একটা অসুস্থতার, একটা রোগের কারণে সারা বছর আমরা শুধু কোভিড বলে আতঙ্কিত থেকে দুশ্চিন্তা করে পার করে দিলাম। এই 2020টা আমাদের শুরু থেকেই এক রকমের উৎকণ্ঠা, এক রকমের ভয় ভীতি নিয়ে, এই যে আমরা স্কুলে যাচ্ছি, আমরা যারা কম্পালসারি ওয়ার্ক করতে বাধ্য, ঘর থেকে বের হচ্ছি, আমরা লকডাউনের সময়ও
সময়েও আমাদের স্কুল ছিল পার্শিয়ালি ওপেন ছিল কি ওয়ার্কারদের স্টুডেন্টদের জন্য। তো যে কারণে আমাদের কন্টিনিউ করতে হয়েছে, একেবারে যে পুরো লকডাউনে বন্দি ছিলাম বাসায় তা না, আমরা গেছি স্কুলে। খুব লিমিটেড চিলড্রেনরা এসছে, ওদের জন্য ওপেন ছিল। অবশ্যই কোভিড রেস্ট্রিকশন, অল দিস রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট মেজারমেন্ট এভরিথিং ফলো করে আমাদেরকে স্কুল কন্টিনিউ করতে হয়েছে। কিন্তু এটা তো স্বীকার করতেই হয় যে গত বছরের যে আয়োজন উৎসব সবকিছু, শুধু ক্রিসমাস যে তা না, এই যে দিওয়ালি গেল, ঈদ ফেস্টিভ্যাল গেল, সবগুলো ফেস্টিভ্যাল আমরা পার করছি একরকমের মানসিক অস্থিরতা, একরকমের দুশ্চিন্তা, একরকমের ভয় ভীতির মাঝখানে। আমরা ঈশ্বরকে, আমরা গডকে মানছি, প্রার্থনা করছি, যে যার ফেস্টিভ্যাল গুলো সেলিব্রেট করছি, কিন্তু সেলিব্রেশনের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাস আনন্দটা বরাবরের মতো এবার আর নেই। এটা বলতেই হয় যে আমরা যেভাবে প্ল্যান করে রেখেছিলাম যে অ্যাটলিস্ট আমরা শেষ অব্দি জানতাম যে অন্তত 3টে পরিবার আমরা একসাথে হতে পারবো। তো কিছুটা কিছু একটু প্রিপারেশন ছিল, কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে যখন দেখলাম যে গত রোববারের প্রাইম মিনিস্টার যখন ঘোষণা দিলেন যে না, আমরা এবার ক্রিসমাস সেলিব্রেশন ক্যান্সেল করছি, অবশ্যই এটা ডিভাস্টেটিং। অনেকের জন্য যেরকম মন খারাপ ছিল, আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনেক মন খারাপের ব্যাপার। তার চাইতে আমি এখন, হ্যাঁ, যেহেতু একটা ফেস্টিভ্যাল মোমেন্ট আমাদের জন্য, আমরা চিন্তা করছি হ্যাঁ এটা প্রার্থনা করব, হয়তো সুযোগ পেলে অনলাইনে মাস অ্যাটেন্ড করব, কিন্তু আমাদের চিন্তা থাকবে যে বহির্বিশ্বে কি হচ্ছে, আমাদের চারপাশে কি হচ্ছে, ভাইরাস দিকে যাচ্ছে। ওকে আপা, আমি 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 জানি আপনার তাড়া আছে, আপনি চলে যাবেন ফার্স্ট সেগমেন্টের পরে। আমি কিন্তু জ্যোতিকা কষ্টা আপা এবং জুলিও, আমি আপনাদের কাছে একটু পরে আসছি ফার্স্ট সেগমেন্টের পরে। আমি যদি আবার সেলিন গোমেজ আপনার কাছে চলে আসি, আমি জানি আপনার তাড়া আছে, আপনি চলে যাবেন। তারপরও দুঃখের দিনে আমরা বলবো এই কোভিডের সময় আপনি এই ফেস্টিভ্যালের আগে আপনি আমাদেরকে একটু গিফট দিয়ে যান। কি বলবেন আপনি? উড লাইক টু হিয়ার মেবি কাপল অফ ভার্সেস অফ এনি সং অর এনিথিং লাইক দিস টু ফিল হ্যাপি অ্যাবাউট দিস, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, and then we'll say goodbye to you. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটা গান করি, যে গানটা আমরা বড়দিনের সময় হরহামেশা একটু করে ছোট্ট করে থাকি। আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। ছিল সে বড়দিন, রানী আজ বাজবে রঙিন স্বপ্ন ওঠে জাগিয়া, ছন্দে ছন্দে ওঠে মাতিয়া। ছিল সে দিন, রানী আজ বাজবে রঙিন স্বপ্ন ওঠে জাগিয়া, ছন্দে ছন্দে ওঠে মাতিয়া। রাখালেরা মাঠে বসেছিল, দূতেরা তাদের দেখা দিল। রাখালেরা মাঠে বসেছিল, দূতেরা তাদের দেখা দিল। তারা সবে গেল ছুটিয়া, ছন্দে ছন্দে ওঠে মাতিয়া। আজিল সে বড়দিন, প্রাণে আজ বাজিবে রঙিন স্বপ্ন ওঠে জাগিয়া, ছন্দে ছন্দে ওঠে মাতিয়া। থ্যাংক ইউ সেলিন গোমেজ, আপনাকে আপনার সময় দেওয়ার জন্য, and we really appreciate your participation in our program Education Hour. আমরা ভবিষ্যতে আবার আপনাকে নিয়ে আসবো। আপনার জন্য কিন্তু বেস্ট উইশেস ফর ক্রিসমাস। আপনি কষ্ট করে কাজের শেষে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, সুন্দর করে কথা বলেছেন, আমাদেরকে একটা ফেস্টিভ সিজনে একটা গান শুনিয়ে গেছেন। দুঃখের মধ্যেও আমরা একটু সুখের বাড়ি শুনবো আর কি। তো আপনি ভালো থাকবেন, আপনাকে আমরা বিদায় দিচ্ছি। অ্যান্ড মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। থ্যাংক ইউ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি ফেস্টিভ সিজন নিয়ে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক ফেস্টিভ সিজন। টুমরো আমাদের কি ক্রিসমাস ইভ। সো ক্রিসমাস ইভের প্রাক্কালে আমরা কথা বলছি, ফেস্টিভ সিজন বিষয় নিয়ে আমরা নিয়ে আসি। এবং ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশনস ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন দিস কান্ট্রি অ্যান্ড পার্টিকুলারলি ফর রিলিজিয়াস এডুকেশন। আমাদের স্কুলে পড়ানো হয়, বিভিন্ন ফেস্টিভ সিজন সেলিব্রেট করা হয়, এবং থ্রু সেলিব্রেশনস এবং ফেস্টিভ্যালস আমরা কিন্তু একে অপরের কাছে চলে যেতে পারি। সো আমাদের টপিক ফেস্টিভ সিজন। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট হচ্ছে লাইভ অন স্কাই চ্যানেল 779। উই আর অন ফেসবুক ATN Bangla UK.tv, আপনারা শেয়ার করবেন, অ্যান্ড অলসো অন ইউটিউব। আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে www.atnbanglauk.tv। আমাদের সাথে একজন নতুন আরেকজন অতিথি জয়েন করলো, দুজন আমাদের সাথেই ছিল। লিপি হালদার, ওয়েলকাম ব্যাক, who is a journalist and writer, media activist, welcome back. এবং আমাদের সাথে ছিলেন জ্যোতিকা কোস্টা, একজন প্যারেন্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল বিজনেস ম্যানেজার অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসার, অ্যান্ড ওনার মেয়ে কষ্ট করে জয়েন করেছে, জুলিও মেরি জেনিফার রোজারিও। শি ইজ ইন ইয়ার 10. ওয়েলকাম ব্যাক both of you. And finally, we have another very young guest today. He has been in my program before, joining through video link, Priyam Purokayasto, Year 3 student. Good evening. Hey, namaskar. Adab, namaskar. Tumi kemon acho? I'm fine. Bhalo achi. You are fine. Tumi bhalo acho. Bah, thank you very much for your time. Thank you. Have you been in school last week, Priyam? Yes, I have. Okay, so when did you finish? I finished last Thursday. Last Thursday. So was Yes. it good on Thursday? Something special? Something happened in Yeah, school we on had a Thursday? Christmas party on Thursday. Uh-huh. We had a Christmas party on Thursday. Oh, we will hear about your Christmas party, and maybe something you can share. Yeah, with us what you did in school. Okay, so stay with us. আমরা যদি আসি, if I come to Julio, if I call you Julio, yes, Julio, you are in year 10. Yeah. Julio, how important it is to celebrate the festival like Christmas? For me, it's important because I've been celebrating Christmas since since a child, and Can you, it's- Julio, can you be a little bit louder, please? I'm sorry, I'm probably a little bit deaf. Can you be a little bit louder, please? Yeah. So Christmas is quite important to me because I've been celebrating it since I was a child, and I've been celebrating it with so many of my family members from around the world, from people just like close to us. So yeah. So in your school, in year 10 or in your secondary schools, what did you do this year? This about year we festival, couldn't. particularly for Christmas. I know it's a COVID-19 period. We had less chance to integrate or congregate together to have assembly, to have an assembly or doing something. So what did you do this year? I mean, this year school closed quite early, so it finished 2 weeks early, so we couldn't do much, even in like lessons. But normally, what we did during the Zoom calls was, sometimes we would have Christmas quizzes. Normally, we would have like a Christmas concert, but obviously we couldn't do that due to COVID-19. So sadly, we couldn't really do much because of the situation that we're in But you could have currently. done virtual sort of assembly. You could have done virtual assembly through like a Zoom or video link. I think because before school ended, it was quite stressful for all of the teachers, right? I think one of our teachers sadly passed away, and so I don't think very the sad. teachers really wanted. Yeah, I don't think they wanted to do much this year, especially because of everything going on and how a lot of people are getting sick and stuff like that. So they didn't really want to pressurize anyone to join or anything like that. So we didn't end up doing anything. Yeah. In secondary school, do you have a subject such as RE in year 10 in your year? Yeah, yeah. And it's a compulsory, am I right? Yeah, we have to do it, yeah. Okay. So when you study RE, do you give importance on festivals and celebrations? Yeah, we talk about different celebrations, not only for our religion. We talk about, Eid and Diwali and everything like that.
Yeah. So can you give an example of, if you do celebrate those festivals and celebrations, how it is helpful for all of us in the community? As a student, how do you feel? Does it bring any benefit, or any kind of festivals, or do all the festivals, do they bring any benefit within the community, within the students' community, or within, you can say, within parents, within neighbors? Yeah, I think it's beneficial for like all of the students, because whether it's my religion or not, it's a great like learning point. We get to learn a lot about other religions, because if I'm from a certain religion, obviously I wouldn't be focusing on other religions as much. I would just like pay respect to them. However, in school we once we like learn more about like different religions, we talk about their different festivals and what they celebrate, and that gives us like a better understanding of every religion like out there. So yeah. Thank you very much. Juthika Costa, if I come to you, I know your daughter talked about festivals, and she gave emphasis on festivals and celebrating festivals that bring people together as well. আপনি কি মনে করেন যে এইবারের যে ফেস্টিভ্যাল আমরা সেলিব্রেট করব, বা খ্রিস্টান যারা অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এইবারের যে সেলিব্রেশনটা, এটা আমরা কি 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 প্রার্থনা করতে পারি বলে আপনি মনে করেন? যে আমরা কি করতে পারি এই যে কোভিড পিরিয়ড, হাউ ক্যান ইউ সেন্ড আওয়ার মেসেজ থ্রু, কিরকম কি করতে পারি আমরা? Basically, this present situation is we cannot advise anyone anything how we can do, but only what we can do. আমরা সবাই মানে আমরা ফিজিক্যালি কেউ একত্রিত হতে পারতেছি না, বাট আমরা মেন্টালি এবং like how we are doing program today, like through the online. So we can do get together online, everybody together. And it's pathetic this time, because normally what we do in Christmas, আমাদের কীর্তন আমরা শুরু করি 15th of December থেকে. So 15th of December past, today is 23rd, before the Christmas Eve. So আমরা basically কিছুই করি নাই. So এবার আমি মনে করি আমাদের বড়দিনটা আমাদের স্যাক্রিফাইসের বড়দিন, ক্রিসমাস, ত্যাগ স্বীকারের। আমরা অনেক আনন্দ করি, আমাদের বড়দিন শান্তির, আনন্দের, ক্ষমার, এবং পাশাপাশি আমরা অনেককে গিফট দেই, এক্সচেঞ্জ করি। আমরা সিক্রেট সান্টা ধরি কয়েকটা ফ্যামিলি মিলে, যেটার জন্য আমাদের বাচ্চারা বিশেষ করে ওয়েট করে, যে এই 24th নাইটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের মানে লাইফের জন্য, আমাদের কমিউনিটির জন্য, খ্রিস্টান কমিউনিটির জন্য বিশেষ করে। এবং আমরা কিন্তু শুধু খ্রিস্টান কমিউনিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না, আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে অন্যান্য ধর্মের, তারাও আমাদের এই ফেস্টিভ্যালের সাথে সম্পৃক্ত, এবং তারাও আসে সবসময়। আমরা 24th নাইটটা খুব এনজয় করি। সো এই বড়দিনটা আমরা বাংলায় বড়দিন বলি, যেটা ক্রিসমাস আমরা সবাই বলি। সো আমি মনে করি আমাদের সবার ধৈর্যের সাথে আসলে এই সময়টা পার করতে হবে একত্রে, এবং আমাদের নিরাশ হওয়া যাবে না। আমরা বলি যে যিশু আসছেন আশার আলো নিয়ে, আমরা যেন সে আশার বাণী বুকে নিয়ে আমরা যেন তার উপর নির্ভর করে যেন এই সময়টা, দুঃসময়টা পার করি। যেখানে রাত আসে পরের দিন আলো আসবেই, দুঃখের পরে সুখ আসবে, সেই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে, এই খারাপ সময়ের পরে আমাদের ভালো সময় একদিন আসবে, সেদিন আমরা আবার সবাই একত্রিত হব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জ্যোতিকা কস্টা, আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন। আমরা জানি আমাদের দেশে যারা আমরা বাংলায় কথা বলি, আমরা বড়দিন বলি, এবং আমরাও ছোটোবেলায় বাংলাদেশে যে বড়দিন এবং সেখানে সরকারি হলিডে থাকে, ইভেন কোনো মুসলিম কান্ট্রিতেও সেটা হয়, এবং বাংলাদেশ তো সেকুলার স্টেট, আমরা সেখানে সেলিব্রেশন করা হয় সেটাও। আমি লিপি হালদার, হুইজ জার্নালিস্ট অ্যান্ড রাইটার অ্যান্ড অলসো মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট, লিপি হালদার, আমি তোমার কাছে আসি। বড়দিনের যে এই যে আসপেক্ট যেগুলো জ্যোতিকা কস্টা যেটা বললেন, আমরা জানি আমাদের জেনারেশনকে টিচ করতে হবে। আমার সাথে এখানে আছে যেমন প্রিয়ম কিন্তু প্রিয়ম পুরকায়স্থ, কিন্তু সে কিন্তু খ্রিস্টান না। আমরা জানি জুলিও খ্রিস্টান, বাট প্রিয়ম কিন্তু ইয়ার 3 স্টুডেন্ট, সে কিন্তু হিন্দু, বাট আজকে সে জয়েন করেছে। আমরা ইনভাইট করেছি তাকে এই যে ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কথা বলার জন্য। সে নিজেও 2-1টা হয়তো গান করবে আমাদের সাথে এই যে জয় এবং এই যে আমরা যে সেলিব্রেট করবো এই বিষয় নিয়ে। ক্রিসমাসের 2-1টা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্টসগুলো যদি তুমি আমাদেরকে বলো প্লিজ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড লিপি হালদার, আমাদের স্টুডেন্টদের এই জেনারেশনের জন্য এবং পাশাপাশি আমাদের শেখার জন্য।
Definitely, I will just start with one example which happened today. আপনারা জানেন যে আমাদের বর্ডারে ফ্রান্স যেহেতু বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছে কারণ ইউকেতে একটি নতুন স্ট্রেন পাওয়া গেছে করোনার, এবং আজকে যে আরেকটা স্ট্রেন পাওয়া গেছে, অর্থাৎ দুটো স্ট্রেন। এই জন্য ইউরোপের 60 দেশ আমাদের সাথে বর্ডার, ইউকের সাথে বর্ডার বন্ধ করে দিয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে 5,000 লরি যেগুলো খাবার চিল প্রোডাক্ট বহন করে তারা ডোভার এবং এই কেন্টের বর্ডারে আটকা পড়েছে, এবং সেটা গত রোববার থেকে। সেখানে কোনো টয়লেটিং এর ব্যবস্থা নেই, খাদ্যের ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ সেখানে এই ড্রাইভারগুলো অমানবেতর জীবনযাপন করছে। সেখানে আজকে যদি আমরা দেখি এবং দুদিন আগেও যদি নিউজ দেখি তাহলে দেখবো যে শিখ একটি সংগঠন গতদিন দিয়েছিল তারা 1,000, এবং আজকে যেটা দেখা গেছে যে তারা 2,000 গরম খাবার তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে সেই ড্রাইভারদের মধ্যে, এবং 1,000 পিজা সেখানের একটি দোকান থেকে তারা নিয়ে বহন করেছে, এবং অনেক দূর অনেক মাইল পাড়ি দিয়ে তারা সেই ড্রাইভারদের কাছে গেছে খাবার নিয়ে। এখন তারা যখন এই খাবারগুলো বিতরণ করেছে তারা যেটা বলেছে যে ক্রিসমাস টিচ অ্যাবাউট বিং এ গুড পারসন, so it is doesn't matter which religion you are, if they are Sikh or not. They said if I am Sikh it is not forbidden that I cannot be a good person. So Jesus teach about how to be a good person. Like if we see the teaching of Jesus, he was a very ordinary man. যিশু অত্যন্ত সাধারণভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গোয়াল ঘরে। সো তার মতো একটা সাধারণ মানুষ সেখান থেকে জন্ম নিয়ে যে মানুষের হৃদয়ে রাজা হবেন তাকে আমরা বলি খ্রিস্টানরা কিং, হি ইজ এ কিং, কিন্তু সাধারণ মানুষের রাজা। তিনি এসেছিলেন যেন দরিদ্র, যারা নিপীড়িত, যারা অসহায় তারা যেন মুক্তি পায়, তাদের কাছে যেন খাবার পৌঁছায়, যার কাছে বস্ত্র নাই সে যেন বস্ত্র পায়। ঈসা মসীহ বা যে জিজাস ক্রাইস্ট তিনি বলেছেন যে যদি তোমরা পৃথিবীর কাউকে যে বস্ত্রহীন আছে তাকে একটি বস্ত্র দাও তাহলে মনে করো সেটা ঈশ্বরকেই দিয়েছো। তুমি যদি কাউকে ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, যে অসহায় নির্যাতিত তার পাশে দাঁড়াও, তাহলে তুমি মনে করো যে এটা তুমি ঈশ্বরের জন্যই করেছো। সেই একই কাজ কিন্তু শুধু যে খ্রিস্টান হলে করবে তা না, খ্রিস্টান মানুষও কিন্তু অন্যায় করতে পারে। সকল ধর্মে গুড পিপল আছে। সো ফর বিং এ গুড, বিকজ আমরা যেমন হযরত মুহাম্মদের যে ভালো ভালো দিকগুলো আছে সেগুলো যেমন আমরা মানুষজন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে, ঈসা মসীহ বাইবেলে যে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে যে আমরা যেন অন্যের বিচার না করি, যেমন তিনি অনেক অপরাধী যারা খারাপ চরিত্রের বলে আমরা বলি তিনি তাদের সাথে মিশতেন। তিনি বলেছেন যে যে অসুস্থ যে খারাপ তারই তো ভালো হওয়া দরকার, তার কাছেই তো যাওয়া দরকার। যে ভালো আছে অলরেডি, যে ইমাম মানে যে যার বিলিভ অনেক স্ট্রং, যার হৃদয় হচ্ছে সৎ, যে সবকিছু ভালো করছে তার কাছে তো আর যাবার দরকার নেই, সে তো অলরেডি ভালো আছে। এই যে শিক্ষাগুলো যে আমাদের কার কাছে যেতে হবে। এবং আমি গতকাল একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম, সেখানে যেমন উঠে এসেছে আমরা যে বক্সিং ডেটা করি, এখানে বক্সিং ডেটা মূলত টিচ আগে যেটা ছিল যে ক্রিসমাসের পরের দিন বক্স বক্স খাবার দরিদ্রদের গৃহে পৌঁছে দেয়া হতো, সেখান থেকে এসেছে বক্সিং ডেটা। তো এই যে যেমন আমরা কোরবানির ঈদেও কিন্তু দেখি যে আমরা এই খাবারগুলো অন্যকে, যেমন কোরবানির গরু আপনি কিন্তু নিজের জন্য কম ভাগটাই রাখবেন, আপনি বেশিরভাগটা কিন্তু আপনাকে বিতরণ করতে হবে। অর্থাৎ এই বিষয়গুলো আমাদের দেশ কিন্তু শেখাচ্ছে হাউ টু বি গুড পিপল, হাউ টু ক্লিনজ আওয়ার হার্ট। যেমন ঈসা বলেছেন যে আমরা অসুচি, এই হারাম হালালের বিষয় তিনি যেটা বলেছেন যে আমরা হারাম হই যখন আমরা খারাপ চিন্তা করি, মুখ দিয়ে খারাপ কথা বলি, অন্যের নামে কুচ্ছা রটে, তখন আমরা হারাম হই। আর হালাল হই যখন আমার চিন্তা, মাই থটস আর ভেরি গুড, দে আর ক্লিন অ্যান্ড দে আর ফর গুড, ফর হিউম্যান গুডনেস। সো এই বিষয়গুলো যখন আমরা করি, এই ধর্ম বা এই বিষয়গুলো আমাদের শেখায় যে হাউ টু বি এ গুড পারসন ইন আওয়ার থটস, ইন আওয়ার হার্ট। সো দ্যাটস হাউ not it mandatory it Hindu, Muslim, Christian, Buddhist or atheist, but everyone can follow what the ideal people like Jesus, Muhammad and other people like Buddha, they have teach us very good things. So when we can share in this special period like in Christmas, আমরা বলছি যিশুর কথা, আমরা ঈদের সময় আমরা কথা বলছি হযরত মুহাম্মদ তার ভালো দিকগুলো নিয়ে, যখন বৌদ্ধ পূর্ণিমা আসছে আমরা বুদ্ধের ভালো দিকগুলো নিয়ে কথা বলছি। তো এই যে হিন্দু যখন আসে আমরা ফেস্টিভ্যাল গুলোতে আমরা কিন্তু সেই মহামানবগুলো যারা পৃথিবীতে এসেছেন কালে কালে যুগে যুগে আমাদেরকে সভ্য করতে, আমাদের সোসাইটি, আমাদের চিন্তা চেতনাকে আরো আপডেট করতে, তাদের নিয়ে কথা বলার সুযোগটা দেয় এই ফেস্টিভ্যাল। এই জন্য আমি মনে করি যে হ্যাঁ লিপি হালদার, আমি আবারও আসবো, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছো। I will come to you later on. Thank you very much for your fantastic explanation about how you can have festivals from different religions and how we can see as sort of a good way of celebrating.
আমি যদি আসি এখান প্রিয়ম পুরকায়স্থ প্রিয়ম, if I come to you now, so what did you do in school this year? I know due to COVID we had restrictions. Earlier Jutika mentioned about obviously due to restriction they didn't do a concert. What did you do in school? Normally at school, Bit louder please, একটু জোরে কথা বলো তুমি. normally at school, on Friday, on the last day, we have a Christmas fair, and we used to go with our parents. But this year we weren't able to go with our parents, so we went with our class. Each class had a different time. We also had the Christmas lunch, which was roast chicken. Okay. Next, we also practiced our Christmas songs, and we had a concert, which is on YouTube, and it's on Monica Planning. We also had the Christmas jumper day, and on the last week we saw Santa and did many Christmas activities. Wow. Okay, thank you very much. I know because of festive season, may I request you, Priyam? I know you are a very good singer as well. You are multi-talented. You are not, you do academic sort of study in school at the same time. You are a performer. So may I request you, because of this festive season, if I request you just to, couple of minutes, if you just do a performance, like maybe singing or, rhyming, showing just a, doing a performance for us, please, if you don't mind. We'll really appreciate that. See him lying on a bed of straw, and drafty stable by fanny pendle. Mary cradling the babe she bore, the Prince of Glory is his name. Oh, now carry me to Bethlehem, to see the Lord appear to men, just as poor as was the stable then, the Prince of Glory when he came. Star of silver sweeps across the skies, show where Jesus in the manger lies. Shepherds swiftly from your stoop arise, to see the Saviour of the world. Oh, now carry me to Bethlehem, to see the Lord appear to men, just as poor as was the stable then, the Prince of Glory when he came. Angels sing and then the song you sang, bring God's glory to the heart of man. Bethlehem's little baby can be salvation to the soul. Oh, now carry me to Bethlehem, to see the Lord appear to men, just as poor as was the stable then, the Prince of Glory when he came. Oh, now carry me to Bethlehem, to see the Lord appear to men, just as poor as was the stable then, the Prince of Glory when he came. Well done, well done. We are Excellent. very delighted. Well done. I know this year festive season is not as good as other year, but still we can be happy and we can celebrate. Priyam, do you know about other festivals? I mean, I know you are a Hindu. So what kind of festivals do you celebrate? Can you name some, please? I do celebrate Durga Puja, and I also do celebrate Kali Puja. Thank you very much. I'll come to you again. If I come to you, Jutika, very quickly before Yes. going to break, if I come to Jutika. Now, I know you mentioned about school. So are you getting any contact with your friends or good friends? So do you have any plan to celebrate Christmas in a way like at least you can talk to some friends or send some good messages? Do you have anything in your plan? আমাদের বেসিক্যালি প্ল্যান ছিল যে ক্রিসমাস ইভ আমরা একসাথে করব মিনিমাম 3টা ফ্যামিলি,
বাট যখন সানডেতে বরিস জনসন প্রাইম মিনিস্টার যখন অ্যানাউন্সমেন্ট দিলেন যে টিয়ার 4, তখন আমরা সব ক্যান্সেল করে দিলাম। এবং আমরা যেটা করি বেসিক্যালি আমাদের যে বড়দিনের এটার একটা প্রিপারেশন, আমরা 4 উইকস এটাকে আমরা বলে আগমন কাল, ইংরেজিতে যেটাকে বলে অ্যাডভেন্ট। সো ওই আগমন কালের শুরুতেই আমরা সিক্রেট সান্টা ধরি। এই ফ্যামিলিগুলা যারা আমরা একসাথে ক্রিসমাস করি, তো সবাই আমরা সিক্রেট সান্তা মানে একজন আরেকজনের নাম পাই লটারির মতো। তো যখন আমরা ওই ফার্স্ট উইকে ওইটা করি, তো তখন থেকে বেসিক্যালি আমরা ওই নামটা পাই তার জন্য প্রে করার জন্য, তার জন্য ভালো কিছু করার জন্য। থ্যাংক ইউ এবং জ্যোতিকা কোস্টা, আমি একটু থামাই আপনাকে। আমরা একটা বিরতির পরে সে আপনার সাথে এবং জুলিওর সাথে কথা বলবো, এবং পাশাপাশি লিপি হালদার এবং প্রিয়মের সাথে আমরা কথা বলবো। ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আজকের যে প্রোগ্রাম ফেস্টিভ সিজন নিয়ে, বিফোর ক্রিসমাস, টুমোরো ইজ ক্রিসমাস ইভ। আমাদেরকে একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে। বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি আমাদের টপিক ফেস্টিভ সিজন। কালকে আমাদের ক্রিসমাস ইভ। সো ক্রিসমাস ইভ এর প্রাক্কালে আমরা বসেছি কথা বলার জন্য ফেস্টিভ সিজন নিয়ে। এই সিজনটাই ফেস্টিভ সিজন। ক্রিসমাসকে আমরা বাংলায় বলি কিন্তু বড়দিন, এবং আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু ক্রিসমাস উপলক্ষে বন্ধ থাকে বড়দিন। সেখানে খ্রিশ্চানরা সেটা সেলিব্রেট করেন, বাট ইটস দ্য বিগেস্ট সেলিব্রেশন ইন খ্রিস্টান ক্যালেন্ডার। আর ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশন এটা কিন্তু পার্ট অফ রিলিজিয়াস এডুকেশন ইন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কুল। এবং আমি আগেই বলেছি আমাদের কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে স্কুলে পড়তে হয় লার্নিং অ্যাবাউট রিলিজন সম্বন্ধে জানা, এবং লার্নিং ফ্রম রিলিজিয়ন্স, রিলিজিয়ান সম্বন্ধে জানা এবং রিলিজিয়ান থেকে শিক্ষা নেওয়া, এই দুটোই কিন্তু শেখানো হয়। এটা দুটোই আমাদের একটা কিন্তু অ্যাটেনমেন্টস, এটা এই দুটোই কিন্তু। তো এইভাবে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম ফেসবুক লাইভ যাচ্ছে ATN বাংলা ইউকের পেজে। At the same time, we are on YouTube, আমাদের ওয়েবসাইট www.atnbanglauk.tv, and also we are broadcasting this today's episode on Sky Channel 779. আমাদের সাথে তিনজন অতিথি আছেন। লিপি হালদার, who is a journalist and writer and also a media activist. So লিপি হালদার, welcome back. আমাদের সাথে আছেন জ্যোতিকা কোস্টা, উনি একজন প্যারেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল বিজনেস ম্যানেজার অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসার, অ্যান্ড ওনার মেয়েকে নিয়ে এসেছেন জুলিও মেরি জেনিফার রোজারিও। শি ইজ a year 10 student. Both of you are welcome back during the third segment. And finally, একজন ইয়াং গেস্ট, সে কিন্তু খ্রিশ্চান না, বাকিরা খ্রিশ্চান, আমাদের গেস্টটা কথা বলছি সে কিন্তু হিন্দু, বাট হি জাস্ট জয়েন উইথ আস টু টক অ্যাবাউট সেলিব্রেশনস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস। প্রিয়ম পুরকায়স্ত, আদাব অ্যান্ড গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক। থ্যাংক ইউ। তো আমরা কথা বলছিলাম ফেস্টিভ সিজন নিয়ে, ফেস্টিভ্যালস নিয়ে এবং সেলিব্রেশনস নিয়ে। ইফ আই কাম টু ইউ জুলিও, I know we are talking about this year is very different than last year. Definitely we are not having a big mingle, we are not having a big feast together with friends and families because of tier 4 or tier 3 or tier 2, whatever you can say, or lockdown. So we are staying mainly at home and trying to celebrate, as well as we are praying to probably our Lords or God or Allah or whoever you can say, to save us from this COVID-19 infections. Now, Julio, I know you are also a performer as well, but আমরা কিন্তু, আমি জানি তুমি একাডেমি পড়ার পাশাপাশি তুমি পারফরমেন্স করো, আমি জানি। এবং স্কুলে তুমি বলেছো যে কনসার্ট হয় তোমাদের, সেখানে you take part as well. So may I request you, yes, due to আমাদের festive season, can you just do a performance? I know it's not a stage, but still, we can listen to you. Thank you. Okay. Whenever you're ready. Okay. It's fine. Whenever you're ready. While you are getting ready, I will just say to our audience, আমাদের যে আজকের যে এই যে প্রোগ্রাম আমরা ক্রিসমাস ইভের আগেই আমরা করছি, এটা আমরা কিন্তু আমাদের একটা শিক্ষা, আমাদের একটা ফেস্টিভ সিজনের একটা শিক্ষা নেওয়া, যে আমাদের প্রার্থনা, আমাদের প্রেয়ার, ডিফারেন্ট রিলিজিয়ন্স আমরা সেটা করে থাকি, এবং ফর বেটারমেন্ট অফ দ্য কমিউনিটি, বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। অ্যান্ড আমি আগেই বলেছি যে দিস ইজ এ পার্ট অফ আরই কারিকুলাম ইন স্কুলস, প্রাইমারি বলেন, সেকেন্ডারি বলেন, এবং সেকেন্ডারি স্কুলেও আরই এবং প্রাইমারি স্কুলে actually this is a compulsory subject, and we need to teach our children about not only their own religions, the religions they belong to, also they have to learn about other religions. Thank you. Are you ready, Julia? Yeah. Yes, please. Whenever you're ready, you can start. The stars are brightly shining. 'Tis the night of dear saints born. Lonely the world in sin and ever pining, till He appeared, the soul felt its glow. The thrill of hope, the weary world rejoices, wonders break, and new and glorious morn fall.
our Christ was born. Night divine, all night, when our Christ was born. Thank you, Julio. Thank you very much. So, Julio, may I ask you a question? So, this year, do you have any contact with your friends, like close friends, during Christmas time? Yeah, I always keep contact with my close friends. And so since this year we can't really do much, that's why we've been closer than a lot of times before. So yeah. I understand that. Thank you very much. Lipi Haldar, if I come to you, I know you are talking about important aspects of Christmas. তুমি কথা বলছিলে ক্রিসমাসের বিষয় নিয়ে। আমরা একটু তোমার কাছ থেকে শুনবো সংক্ষেপে 1-2 মিনিটে, এবং পাশাপাশি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব যে আমি জানি I can see Merry Christmas just behind and fantastic outfit you are wearing. আমাদের যে নতুন প্রজন্মের যে দুজন এখানে আছে, প্রিয়ম পুরকায়স্থ এবং জুলিও মেরি রোজারিও এখানে আছে, যে তাদের কাছে তোমার এই যে নতুন প্রজন্মের কাছে ক্রিসমাসের ইয়েটা কি হবে, তোমার এই মেসেজটা কি হবে? When you finish talking about your the importance that you are talking about, এটা শেষ করার পরে আমি ওদের শেখার জন্য দুই একটা বিষয় বলবো তোমাকে। Thank you very much. The most important part, what I will share, that we need to be, or you guys need to be, have tolerance so that you can actually listen and hear what others and respect other opinions, which is very important. If we do not have tolerance, or if we do not respect others' opinion, then the society, our relationships, they get destroyed. So the most important part, that we have to be respective to others' opinion, other beliefs, we have to respect. And also we need to, there is no ending of learning. So all the prophets and whoever the festivals we are doing, they also teach us to know about things. So we need to open our mind so that we can learn in open heart, so that the God or whoever the divine power can come in between in our heart, and they can actually speak in our heart and we can know the truth. There are lots of information, so it is also a duty to find out which is right and which is wrong, because the more the information, the more difficult it is to find out what is the truth or what is right and wrong. So I will urge the new generation that you will have respect to other opinions, so that whatever others say, you do not get hostile, or you just do not shut other mouths, but you have the tolerance to respect others and learn with open heart. Thank you very much. Lipi Haldar, your message, I know, fantastic. I mean, you mentioned about tolerance, respect, openness, and also open views about that, and also tolerating other people and viewing their opinions as well. That's fantastic. Priyam Purakayasto, I'll come to you now. I know you sang a beautiful song, and I know you are a performer as Julio. So would you mind to do another performance for us, please? We'll be really happy. Lipi Haldar already mentioned about a few things about tolerance, respecting each other, openness, and also listen to other people and taking their views on board as well, opinions. So when you are ready, you can start your performance. গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না। চলিয়া মানব গাড়ি, যাইতেছিলাম বন্ধুর বাড়ি, কত পথে ঠেকলো গাড়ি, উপায় বুদ্ধি মিলে না। গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না। সহজে অনেক যতন করে, তেল দিয়েছে ট্যাঙ্কি ভরে, গাড়ি চালায় মন ড্রাইভারে, ভালো মন্দ বোঝে না। গাড়ি চলে না চলে না চলে না রে, গাড়ি চলে না। ইঞ্জিনে ময়লা জমেছে, পাঁচগুলো ক্ষয় হয়েছে, ইঞ্জিনে ময়লা জমেছে, পাঁচগুলো ক্ষয় হয়েছে,
ডায়নামো বিকল হয়েছে হেডলাইন দুইটা জ্বলে না, গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না, ইঞ্জিনে ব্যতিক্রম করে, কন্ডিশন ভালো নয় রে, কখন জানি ব্রেক ফেল করে, ঘটায় কোন দুর্ঘটনা, গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না। আব্দুল করিম ভাবছে এবার কন্ডেম গাড়ি কি করবে আর, সামনে ভীষণ অন্ধকার, করতেছি তাই ভাবনা, সামনে ভীষণ অন্ধকার, করতেছি তাই ভাবনা, গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না, গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না। Wow, Priyam Purakai, so Priyam. This is a Bengali song and you sang beautifully. I was amazed. I was listening to, and that's one of my favorite songs. And Thank you. it has fantastic meanings. Those words you used, those lyrics, fantastic. So who taught you Bengali? Priyam. My singing teacher, thank you. Who? So say it again. My singing teacher taught me this song, thank you. Okay, that's great. Thank you very much. Julio. Julio, okay. Before Christmas Eve, I know you'll be celebrating. We mentioned about this year is a difficult year. I would like to ask you to give a good message to those people that are watching the program tonight, and also those young Christians and Christian people, maybe your age or younger, they will be celebrating at home. Usually we are now within our family. We are not family bubble actually. We are not going to go to others' houses due to COVID-19. So what will be a good message? And at the same time, if you feel like performing another sort of little song for just 1 or 2 minutes, you can if you would like to. Or just give your message, please. Thank you very much. So like you said, since the situation that we're in, it makes it a lot harder. And for some people, the fact of the matter is that some people aren't as close to their families as they would like to be. So in this time of, being at home with our families, having to be with them, it's a good opportunity to kind of, talk to them and become closer with them. If you find that difficult, at the end of the day, Christmas is about family, love, joy, and Jesus altogether. So during this time, pray. Like, you can pray, you can do other things to show your the love you have for Christmas. It's not always about partying, it's not always about being with everyone else outside of your household, because at the end of the day, you've grown up with your family. Those are the people who have been with you since, for the longest time. So you can even show appreciation to them and show how much you love them and try your best to celebrate with them, even though for some people it may be difficult. But yeah. Okay, about your study, you are in year 10, so how's your study going on? I mean, are you okay with your study, or are you having lots of online teaching? I didn't have that much online teaching this year. Since we started in September, from September until now, we didn't have that much online teaching. A lot of the time we were in school. Some of the year groups in our school got sent home and stuff, but my year 10, didn't get sent home as much. So we did have a lot of time. We spent a lot of time in school. And altogether, I think school's going okay. I feel like it can always be better but we can't really do anything about it. It's just the situation that we're in. But I think school's going alright for me. How many GCSEs are you going to take next year? So About 9, 10? Roughly? Yeah, Yes. maybe around 9 or 10. Yeah. I mean, definitely it will be very hard for you, and this is a very crucial year for you to prepare yourself, and also next year, year 11, when you go to, and you will sit for the exam. And hopefully you'll have a chance to sit for the exam rather than having teacher's assessment or algorithm system. Mm-hmm. Do you know about that?
Yeah, I heard for What the do you last prefer? Do you year, prefer rather sitting in the exam or having algorithm system? sitting in the exam. I think that's better. Okay. If I come to Juthika Costa, those people and those Christians and also others are watching this program tonight, what will be your great message for them before Christmas Eve? সবার প্রতি আমার বড়দিনের ক্রিসমাসের অনেক শুভেচ্ছা এবং এর পাশাপাশি আমি সবাইকে অনুরোধ করব যেন সবাই ভেঙে না পড়ে এই দুঃসময়ে। আমাদের যীশু খ্রিস্ট যে আশার বাণী নিয়ে এসেছেন এই ধরাতে, আমরা যেন সেই আশার বাণী বুকে নিয়ে আমরা সবাই ফ্যামিলির ওরিয়েন্টেড হয়ে যেন এবার আমাদের ক্রিসমাসের জয়, আমাদের লাভ সবকিছু যেন শেয়ার করি এবং আমরা যেন আমাদের ভালোবাসা আমাদের সন্তানের প্রতি, সন্তান যেন আমাদের প্রতি এই যে একটা সময় আমরা পেয়েছি এটা যেন আমরা ভালো মতো ইউজ করি এবং আমরা ফ্যামিলিকে ভালো মতো সময় দেই, তাহলেই হবে আমাদের বড়দিন খুব সুন্দরভাবে। জ্যোতিকা কস্টা, এই বছর কি চার্চের সাথে কোনো যোগাযোগ, আপনাদের কোনো ভার্চুয়ালি কোনো ধরনের যোগাযোগ হবে কিনা, কোনো কংগ্রিগেশন ভার্চুয়ালি হবে কিনা? আমাদের হ্যাঁ হবে, ভার্চুয়ালি না, আমরা ফিজিক্যালি যাব। তবে এখানে আমাদের যেটা করেছে যে অনেকগুলা সার্ভিস ওরা রেখেছে যেন আমরা এবং বুকিং সিস্টেম যে লিমিটেড পিপল ক্যান গো অ্যান্ড অ্যাটেন্ড দ্য মাস। তো আমরা বুক করছি প্লেস এবং ক্রিসমাস ইভে 4টা সার্ভিস হবে। সো আর ক্রিসমাস ডেতে হবে 3টা সার্ভিস। সো অল টুগেদার 7 সার্ভিস। সো সবাই বুকিং দিছে এবং যাবে, অ্যাটেন্ড করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লিপি হালদার, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করে নাই কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কি? আমি কিন্তু বিভিন্ন জিনিস ইউ টোল্ড আস অ্যাবাউট the importance of Christmas, and also you mentioned about so many great things, like you mentioned about the tolerance, respecting each other, openness, and also being, being supportive towards each other. So তোমার ক্রিসমাসের প্ল্যানটা কি? I mean, কালকে তো ক্রিসমাস ইভ, and the next day is Christmas, and obviously Boxing Day after that. Yeah, tomorrow night we have a plan to go out and to join one of these Christmas program in the eve. But Christmas Day will be morely at home. Christmas Day we are not going anywhere. আমরা মূলত ক্রিসমাস ডেতে দেশে বিদেশে যত আত্মীয় স্বজন আছে তাদের সাথে ভিডিও কল করে কথা বলে সহভাগিতা বিনিময় এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে এখানেও আমাকে আজকে পর্যন্ত অনেকেই অনেক গিফট দিয়ে গেছেন। আমার মানে এখানে যারা পরিচিত জনরা আছে আমাদের কমিউনিটির, মুসলিম কমিউনিটির, আমি যেখানে কাজ করি সেখানে, তো সকলের আমি খোঁজ খবর নেব সেটাই চিন্তা করেছি 25 তারিখে, যেহেতু আমি বাইরে যেতে পারছি না বা কাউকে বাসায় দাওয়াত করতে পারছি না। আর খাওয়া দাওয়া হবে ভালো। আর আমার বোন অসুস্থ আছে, সে বাসায় আসছে, তো আমার ভাইও একটা বাংলাদেশে 2জন ভাই আছে, মামারা আছে, সকলের সাথে ভিডিও চ্যাট করে কথা বলার জন্যই, কারণ আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে কারোর সাথে আসলে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। তো ফ্যামিলি রিউনাইটটা করব 25 তারিখে বাসায় থেকে, সে চিন্তাই করেছি। আর 24 তারিখ রাতে যাব সার্ভিসে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি তোমাকে জাস্ট তোমার থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব আমাদের আজকের প্রোগ্রামের ব্যাপারে, এবং বিশেষ করে একটা আমি যদি তোমার লাস্ট মেসেজ টু দ্য অডিয়েন্স অ্যান্ড দোজ পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড দোজ আর সেলিব্রেটিং ক্রিসমাস, তাদেরকে তুমি কি বলবে? যিশু বা ঈসা নবী বা যার জন্য এই বড়দিন আমরা পালন করি বা ক্রিসমাস পালন করি, তিনি যে শিক্ষাটা দিয়েছেন যে ভালোবাসার জন্য, এবং আমরা আসলে অনেক বেশি স্বার্থপর এবং সেলফিশ লাইফ লিড করি, বাট যিশু যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে সেলফিশনেসটাকে কাটিয়ে তুলতে। সো উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড আওয়ার সেলফিশনেস এবং উই হ্যাভ টু বি টু আওয়ার সাইড। আসলে তিনি যেটা বলেছেন যে আমরা যেন এখানে ধন বা ওয়েলদি না হই, বাট আমাদের যে ওয়েলথ থাকে সেটা যেন আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিই যাদের নেই। তো আমি সেই শিক্ষায় সবাইকে বলতে চাই আমরা যেন খুব বেশি স্বার্থপর না হই, কিন্তু আমাদের নিজেদের স্বার্থ চিন্তার বাইরে গিয়ে আমরা যেন যাদের প্রয়োজন রয়েছে সঠিকভাবে তাদের পাশে যেন আমরা দাঁড়াই। যেমন কোভিডের সময় কিন্তু এই মানবতার বেশি দরকার। মানুষ আজ একাকী ঘরে বসে আছে,
শুধু আমরাই আনন্দ করব, গান বাজনা বা আমরা ড্রিঙ্ক করব সেটা নয়। আমরা প্রতিবেশী বা যাদের থ্যাংক খবরাখবর ইউ জানি বা যারা দূরে আছে তাদের যদি আমরা খবর নেই, অনেকে মারা যাচ্ছেন, যদি থ্যাংক ইউ তাদের পাশে আমরা কনসোলেশন নিয়ে যাই, সহায় হয়ে দাঁড়াই, সেটা থ্যাংক কিন্তু ইউ আজকে দরকার আমাদের থ্যাংক ইউ আনন্দ করার লিপি চেয়ে, হালদার, যে তোমার এই মেসেজটা লোকটা আমরা পেয়ে দুঃখে গেছি। আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয়ম পুরকায়স্থ, তুমি 20 সেকেন্ডে কি বলবে? হোয়াট কাইন্ড অফ গুড উইশেস ফর পিপল দোজ আর সেলিব্রেটিং ক্রিসমাস? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আমাদের ফেস্টিভ সিজনে কথা বললাম। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকবেন, অ্যান্ড মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড হ্যাপি নিউ ইয়ার। Okay. Yeah.